a first-class BSc degree in accountancy, 1977. He has further undergone postdoctoral training in leadership, ethics, and corporate governance at the University of Pittsburgh, 2013, Management University of Singapore, 2010, and Irish Management Institute, Dublin, 2015. Professor Osi Sioma was installed 12th National President of Honor in April 2021. He is also Pro-Chancellor, Anna University, Call. In June 2017, he was ordained a deacon in the Anglican Communion. In December of 2017, he was fully priested. And in 2019, he was preferred a canon of the church. Fellow members of Congress, it is with great honor that I introduce to you the first lead presenter of the hour, Professor Benjamin C. Osisioma, who will be speaking to us on the topic Good Governance, Imperative for Sustainable Development and Regional Prosperity. Put your hands together. Okay. Thank you. We'll move quickly to introduce our discussant for this section in person of Mr. Aziz Glei. Mr. Aziz Glei is a seasoned chartered accountant who is recognized nationally and internationally. He is an active member of UNECA, Senegal, and FIDEF. He's worked in various sectors of the economy, amongst which are the reconstruction and audit of the banking sectors, the Economic Promotion Fund, the fund expansion of SMEs, SMIs, financed by the African Development Bank in Senegal and Gabon. His work experience cuts across Mauritania, Chad, Guinea-Bissau, Mozambique, Sao Tome and Principe, Niger and Malay. His audit experience is also widely acclaimed. He has audited accounts of developed projects financed in the countries of the sub-region by World Bank, AFDB, and internationally by USAID, CEDA, and various NGOs. He's well-traveled and speaks 6 different languages: French, English, Spanish, Arabic, Italian, and Norwegian. Excellent in French and English. Ladies and gentlemen, members of the Congress of ABWA, it's my pleasing duty to introduce to you the lead discussant for the first section in person of Monsieur Aziz Glei. Chairing this plenary section is the president of the Pan-African Chartered Accountants, in person of Mr. Cosmo Gonditi. Ladies and gentlemen, the panel the audience. Thank you. Nous sommes donc au premier panel, qui est une plénière dont le thème est bonne gouvernance impérative pour le développement durable et la prospérité régionale. Alors, pendant tout ce congrès, nous parlerons beaucoup de développement durable. Mais quand est-ce que cette expression est apparue? C'est en 1987 que la Commission des Nations Unies pour l'environnement et le développement s'est consacrée à examiner les conditions de durabilité du développement et a fini par retenir l'expression développement durable comme expression clé du rapport qui a été fait en 1987. Ce rapport porte le nom
de la présidente de cette commission à l'époque, Madame alors la prononciation, je vais réussir. Brundtland, Gro Harlem, une Norvégienne. C'est donc quand elle présidait la Commission des Nations Unies pour l'environnement et le développement que le concept de développement durable a été inventé. Alors, la définition qu'ils ont donnée, c'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et la focalisation, c'était sur notre avenir à tous, à un common future. Ensuite, il y a eu le sommet de la Terre de Rio en 1992 qui a identifié 3 piliers pour le développement durable. Un pilier social, un pilier économique et un pilier environnemental. Nous sommes réunis ici dans cette première session plénière pour écouter nos panélistes sur l'impératif que la bonne gouvernance constitue pour le développement durable et pour la prospérité, en prenant appui sur ce qu'on a observé dans les pays développés, dans les pays dont la prospérité est établie, et où le lien entre la bonne gouvernance, le développement durable et la prospérité est un lien fonctionnel où aucun des 3 piliers ne va sans l'autre. Dans notre espace sous-régional, où nous avons 350 millions d'âmes, un marché communautaire de 350 millions de personnes, est-ce que nous avons de la bonne gouvernance? Nous en doutons. Est-ce que sans la bonne gouvernance, nous pouvons avoir la prospérité dont nous rêvons? Ce n'est pas évident. C'est pour cela que ce thème qui lie la bonne gouvernance au développement durable et à la prospérité comme étant un impératif des deux, va nous amener donc à explorer les défis que ces axes recèlent, mais aussi la partition que nous, profession comptable, nous devons y jouer en tant que partie prenante de la gouvernance et de la bonne gouvernance dans les pays dont nous provenons respectivement. Pour nous délivrer ce message, nous avons principalement le professeur Benjamin Ossisioma, qui est le présentateur principal, qui va nous délivrer son message en une trentaine de minutes. Il a déjà été présenté, je ne vais pas le représenter. Et ensuite, son message sera discuté par Aziz Dieye, qui est déjà présenté également et qui le fera en une quinzaine de minutes. Cette plénière est censée démarrer à 11 h. Nous avons déjà pris du retard. Nous irons assez vite. Après ces 2 présentations, il y aura les questions-réponses et nous essaierons de tenir dans le temps d'1 heure, 1 h 15 minutes. Professeur Benjamin Ossisioma, vous avez la parole pour nous délivrer votre message en une trentaine de minutes. Thank you very much, Chairman of the session, President ABWA, members of council here present, distinguished ladies and gentlemen. Permit me to stand on all the established protocols. I'm going to look at this paper, this topic. I've been told that I have barely, I don't know whether it's 15 or 20 or 30 minutes, but I'm going to try within the time available to highlight a few things. Number one, that Africa is essentially, potentially, definitely, objectively very rich. And there is no reason why Africa should be a land of poverty. I'm also looking at the West African sub-region as part of a bigger problem, the problem of Africa.
In other words, whether you call it West Africa or you call it Africa, the basic issues are essentially the same. And we're going to identify the factors that have had a debilitating effect on our development as a people, and to show that good governance can indeed be the cure for this challenge. The first quote there says, Africa is a land of opportunity. The continent is well endowed with natural resources necessary for resource-based industrialization. The continent is sitting on more than 82 trillion US dollars in discovered natural resources, with the potential to contribute 30 billion US dollars a year in government revenues over the next 20 years. Africa also possesses other natural resources: minerals, rivers, forests, fisheries, and so on, in vast quantities worth significant amounts. The value added of its fisheries and aquaculture alone is estimated to be more than $24 billion. This is from the ADB group. Look at the beautiful resource site there. It took an in-law who married a Dane for me to realize that Africa has the best sunset in the whole world. We don't notice those things. A land that has been saved from so much of the privations that have devastated lands across the globe. No tsunami, no earthquakes, a land blessed by God roundly, but put in jeopardy by the governance practices of their leaders. Despite Africa's huge natural resources, large and youthful population, and various episodes of community booms, most of the continent remains poor. It is no coincidence that Africa also has had the largest number of dictators during the past 50 years, with bad governance and state corruption almost a permanent narrative of the continent's political economy. Poverty in Africa has been caused by rapacious political leadership supported by predatory governance institutions. Africa has become a graveyard of unfulfilled dreams and aborted destinies. Beautiful dreams and great destinies have become a mirage, buried underneath the parched, blood-soaked soil of Africa. Look at the picture of Africa that the world sees on a continuing basis. Picture of Africa. Well, you see it on all the cable networks turnover. Yet Africa is the treasure house of the world. After all, the 19th century scramble for Africa was essentially a stampede of the developed world to colonize and secure for themselves the oil mines, the gold, copper, and diamond mines, the rich forest reserves and agricultural products, and the cheap slave labor that would in time turn the wheels of progress and development. Yet, Africa still lags behind other regions of the world in achieving development. Continue to turn over. In 2020, the Global Human Development Index of 189 countries showed that the last 9 countries at the rear end of the list all came from sub-Saharan Africa. The global GDP for 2021 showed USA accounted for 22.94 trillion or 24.4% of the world total. All of Africa boasted of 2.31 trillion. Barely what percentage of US portion. 18 countries have greater than 1% share of world economy, and none of them is in Africa. The 2020 Fragile States Index showed that out of the 10 most fragile states, 7 are from sub-Saharan Africa. Agreed that in this time there are 3 main disruptive influences that have hit Africa and the world. COVID is resetting world's values. Is a challenge. Next, climate change, environmental decay. And then the next one, conflicts.
conflicts, and particularly ethnic conflicts and all kinds of challenges. These are the realities of present-day life in West Africa, in Africa. And there is this development profile that is very, perhaps a shame. The treasure base of the world has become the poverty capital of the world. We have extreme poverty dwelling side by extreme wealth. We have foreign pals across the seas. But in the neighborhood, we have strangers and aliens. I learned a long time ago that one of the best means of security is to be in good terms with your neighbors. In Africa, our friends are across the seas. Our neighbors are strangers. The cradle of civilization has become the cemetery of enlightened growth and development. We prefer the high cost of illiteracy to the low cost of formal education. Brown over brain, hewers of wood and drawers of water for the backwash of nations. Sad job. Still depicting poverty. I think it was Kofi Annan, the former Secretary General of the United Nations, who said, extreme poverty anywhere is a threat to human security everywhere. And that's the truth of the matter. Pictures that describe the African scene, the high cost of low living. Now, in view of all this, some questions arise. Hello? Hello? Some questions arise. Does Africa's underdevelopment result from circumstances beyond our control, or is it a case of self-sabotage? What forces perpetuate underdevelopment in Africa despite the proliferation of development initiatives and rhetorics? How much of Africa's underdevelopment emanates from African people's own actions or inactions? Why is movement of goods between African countries more difficult than between China and Africa? Can colonialism and external interference be blamed for Africa's underdevelopment? You know the book that says Europe underdeveloped Africa. Perhaps so. But 50, 60 years after independence, to still talk about colonialism is a lazy man's approach to a daunting challenge. Questions continue. To what extent does instability caused by ethnic and religious wars stoke the fires of underdevelopment? How often has diversion of funds allocated to infrastructural development into private pockets caused the decay in structures in Africa? How has the failure of African civil society in building model citizens contributed in underdeveloping Africa? When a society is built on values of integrity, compassion for the fellow man, accountability, honesty, and diligence, would government and law enforcement not be more accountable for good governance and public administration? These are questions and questions and questions. But I leave it to you. The United Nations came out with the MDGs and the SDGs, and the idea was to address the developmental challenges across the globe. Africa is the main home. Look at the 8 core distinct goals underlying the development trust. Cultivate certain fundamental values, strengthen respect for rule of law, address problems of debt relief, and eradicate poverty, protect and preserve the environment, promote human rights, protect citizens from natural disasters, support the consolidation of democracy, and strengthen the United Nations. These are the thrusts of the United Nations move. And in the face of this, how do we describe the developing nations? Somebody said we are developing. It's a rhetoric, sorry. Some said we are developing nations. Some said we are underdeveloped. Some said we are less developed. But the one I heard that really shook me, he said we are not just less developed, underdeveloped, we are undeveloping. Progressive state of underdevelopment. And I
I racked my brain to understand what it means to be undeveloping. It means that there's a progressive move backwards rather than forward. And what are the features of our developing nations? Unstable and inconsistent political systems, dearth of technical and managerial skills. You know, each time in Africa you talk about a new thing and you expound, you speak some grammar, they will say it's all theory. And I ask them, why is it all over the world theory is the basis of practice, but in Africa we look down on theory and consider it as a waste of energy? Something is wrong. We have economic systems based on a single narrow basket of commodities, a rentier state built around the collection of rents, low per capita income and low per capita GDP, high unemployment levels, crude and poorly developed infrastructure, poor human development index, high national debt plus balance of payments problems, low foreign direct investment, and poorly developed money and capital markets. These are features of our nations. Look at the developing nations, what we offer to the world. Having looked at all these things, we now come to the crux of the paper, the challenge of sustainable development. Of course, I hope you'll see that I'm really speeding across the paper because we don't have time to dwell on any of these things. I think it was the late John F. Kennedy of the United States who said, and I quote, "A free society which cannot feed the many citizens who are poor will never be able to protect the few who are rich." A system that cannot feed the many who are poor. Someone said, the rich man cannot sleep in his house because the poor man went to bed hungry. If the poor man goes to bed hungry, you better not sleep in your house because you don't know what will happen in the night. That's the challenge we face as a people. And we're saying that development cannot be sustainable in Africa until we address 7 core issues. I call it the scourge of poverty, hunger, poor education, decayed and declining health facilities. Then the second one is corruption, white-collar crimes, and official embezzlement. One thing I find about corruption is that it's very intriguing. Everybody condemns corruption, yet corruption keeps escalating. Everybody, and there's no area where it does not operate. In the church, in the mosque, in the office, in the marketplace, everywhere. Who is perpetrating this thing if we all hate it? And until we find an answer, we'll be grappling with challenges. Absence of regional and sub-regional trade integration. And that's a major part of our challenge. The architecture of global trade is decisively to the disadvantage of African countries. Poor infrastructure for transport, energy, water and sanitation, and ICT. Absence of good public sector governance. Inter and intranational conflicts. And the last item there, deficient and faulty economic models. The African scenario, someone has said, is one of growth without depth. And that depth became an acronym for diversification. Strong economies in Africa are built on just one commodity. And a very large and massive structure resting on one leg. You can imagine how stable it is. Then export competitiveness. Can't even go beyond that single product. And most of those products are sold in their crude form. You sell oil in the crude form, is refined and brought back to you to consume. P is for productivity. We don't have a productive economy. Elsewhere, if a man is rich in most economies, study. They are very productive people. They have something upstairs. I remember when Bill Clinton some years ago gave unsolicited advice to our people. He said the world is ruled not by men and women who have a lot of wealth under their feet, but those who have a lot of things upstairs above their shoulders. And yet here we are, boasting about some of the natural resources we have, which are wasting daily. We don't have a system built on productivity. Rich people are just exploiting the weaknesses and the fissures within our system. Then technology.
and then human capacity development. African countries need development-friendly policies, stable policy regimes, public sector reforms, and fiscal and operational independent judiciary. This is where we say good governance comes in. Of course, the SDGs, I don't need to educate us on that. It's now, everybody talks about it. Action-oriented, concise, easy to communicate, limited in number, aspirational, and global in nature. And it's well structured. Goals 1 to 6 talk about people. Goals 7 to 12 talk about profit. Goals 13 to 17 talk about the planet. And they are all meant to address the sustainable profile for governance. But there are some sore points we must take note of. Unbalanced trade. And I dare to say that between Africa and China, the unbalanced trade is a tipping point for continental instability. Trade relations with China is bordering on a new race for colonization of Africa. And I pray that our leaders will wake up before it's too late. The other one is structural deficiencies and institutional weaknesses. They have created conditions that keep African economies at low levels of development and expansion, cut off from trading among themselves, and failing to leverage on their comparative advantage. Need I say, a couple of months ago, we had this ABWA meeting at, I think it was Cotonou. Was it ABWA or PAFA? I think it was PAFA at Cotonou. And I had to, first of all, fly to Abidjan and spend 8 hours at the airport before I could get a link to Cotonou. Meanwhile, if I had gone by road, Cotonou would have been about 2 or 3 hours from Lagos on road, my next door neighbor. But I had to go around the world to get there. That's the reality of Africa. And until we break down these divisions, we'll not be grappling with the true challenges of development. So intra-African trade, it has risen. It has come a long way. Estimated at 180 billion in 2018. But that's only 19% of the continent's 930 billion total trade. And it is discovered that the more Africans trade among themselves, the greater the rate of development and the greater the growth of the GDP. The African market remains highly fragmented, with an undergrowth of non-tariff and regulatory barriers that raise transaction costs and on and on. I can see that paper is coming soon. Permit me to move a little bit faster. So we must dismantle internal and external constraints, eradicate colonial infrastructure that follows historical trading routes developed to take raw materials out from the coast, and on and on. Then there's the issue of unemployed and restive. 10 minutes more. Well, unemployed and restive youths, university graduates, unskilled labor that threaten the stability of African countries. A couple of years ago, it was the Arab Rising, and it could happen in any country. The issue is that no country in Africa is immune from potential youth-inspired political earthquakes. Having said all that, where are we headed? Well, Africa started with the OAU 1963, blossomed to AU in 2001, and now we are talking about Africa Agenda 2063, the Africa we want. That is where we want to take Africa. We want to take West Africa. We are talking about a prosperous Africa, an integrated continent, politically united, an Africa of good governance, a peaceful and secure Africa. Talk about good governance. What exactly are we alluding to? We are alluding to the fact that we need to deepen good governance. We need to bring the issues that relate to direction of the affairs of state to a good level. A wise man said that there are 6 main drivers of growth in any economy. He says there are those drivers of growth he identified as policy choices, institutions you put in place, human capital,
entrepreneurship, culture, and leadership. And where all these are not well put in place, you'll discover that it will be difficult to define good governance in that setting. We will define good governance as referring to political and institutional processes and outcomes that support the exercise of legitimate authority by public institutions in the conduct and management of public affairs and resources. The key issue is, are the institutions of governance effectively guaranteeing the right to health, adequate housing, sufficient food, quality education, fair justice, and personal security? Once these issues are not very well addressed, you cannot say there is good governance. There are 4 criteria. The index of African governance says there are 4 criteria for gauging efficiency in governance in Africa: safety and rule of law, participation and human rights, sustainable economic opportunity, and human development. ECOWAS identifies 3 factors for societies where good governance reigns: societal subscription to core values of honesty, truthfulness, and good values of leadership; effective control structures that guarantee standards and predictability of outcomes and minimize opportunities for corrupt or antisocial behavior; law and its enforcement that exists to minimize deviant behavior. These are basic issues that tell us whether we are operating a system that is ensuring good governance. Having said all that, I just want to zero in on one, and that is to emphasize that the character of our political leaders is a critical factor in our governance system. It's not a matter of defining your goals. It's not a matter of setting up the institutions or structures. Once we have men who go into our national assemblies to make money and who will sell the nation to the highest bidder, once we have heads of states who will come and, negotiate, distribute money in order to have their way, there's no way you can have good governance. I think it was Peter Drucker who said that when a man lacks in character, he can never build anything that will endure. Even when he makes progress, that progress will come in a jaundiced way. It will eventually destroy. And so the basic thing as we seek for our leaders is character. This paper, there was a place I made an extrapolation. 5 types of leaders. I took the first one. There were 2 men fighting for the liberation of their nation. Nation. They were in the trenches. They were in the bushes. They were carrying arms, fighting to liberate their country. They paid so much price together. They ate together. They slept together. They wintered and summered out in the open. Immediately, it seemed as if they were about to succeed. Independence was near the corner. One of them broke away because he came from the majority tribe, and the leader came from a minority tribe. The majority one seized power and held the power for almost 50 years. And his friend, who bore the brunt of the struggle, died unsung and unmourned, and we celebrate him as a leader. The second one I picked was a man. He was a military dictator. And true enough, when he came to power, his cronies, his people around him, sabotaged him, and he lost power. Many years later, he came back as a civilian leader. And when he came back, he decided to trust nobody except close friends and their relations. And in the end, turned the nation into a personal fiefdom. I'm talking about African leaders. There are still others. They are military leaders, shot their way to power, eliminated the political people who were there, and held the power because they had Western governments supporting them. And then I talked about the fourth one. This one was the leader of a people who fought a civil war. Civil war that was senseless, that got to nowhere, claimed millions of lives. But this man came back. I don't know how he did it. Resurrected his nation from the ashes of history. And today, his country is a reference point for development in Africa. He did something. That's what leadership is all about. When I begin to talk about openness, accountability, transparency, that's okay. To what extent? We'll talk about democracy. Africans have learned how to remove military uniform and put on civilian uniform and still remain dictators.
They claim to be implementing democracy, but I see no democracy in what they do. They have perfected the means of having their way no matter what any other person says. That's not democracy. And I talked about the last person. He went to jail after fighting for his people. He was in jail for more than 20 years. When he came out, he was dehumanized, traumatized, put in a very sorry situation. But this man was a peculiar man among men. He was not bitter. He decided not to take revenge. He became the glue that held his nation together, and he became the face of Africa. Till tomorrow, he becomes the man we talk about. That is leadership. That is governance. I am saying that we are looking forward to a time when our leaders will begin to put away these things and have, I call it not just democracy, but development-oriented thinking. Focus on the well-being of your people. How do I leave this nation better than I found it? I was speaking to a number of political leaders in my country, and I threw a challenge. Is there any leader, past or present, whom you consider an example and model for your children? You're praying, God, make my children to be like that leader. Number 2, is there anyone that you are secretly desiring to be like in character, morality, and general disposition? Number 3, can you honestly say with confidence that you have a leader who will never lie to the people? Number 4, is there a leader you know of who in all sincerity is a servant of the people and not their boss? And finally, have you thought of any leader in Africa, in West Africa, wherever, whom people truly really trust? A leader you trust, you believe in. I say, if the answer to all 5 questions is no, we have a crisis on our hands. Our nation, our continent is the continent of hope. But until we put our acts together, we'll not get there. I did something flippant when I was a young man. I was writing one of those papers you write, and I said, 19th century belonged to Europe. And Europe dominated and had everywhere. First industrial revolution and all that followed it. I said, the 20th century belonged to the Americas, thanks to computer. And I flippantly said that the 21st century will belong to Africa. Where? How? When? Unless we put our acts together, unless we arise to the challenge of good leadership, we'll be nowhere near. Thank you very much for listening. Ok, vous venez d'écouter un apôtre du développement. Des ovations encore pour lui. Nous allons maintenant écouter M. Aziz Dieye, qui est le discutant de cette plénière. Vous avez la parole. 15 minutes. Thank you very much. Je me demande s'il y a quelque chose à dire, parce que ce qui est dit est tellement clairement, que ce serait peut-être ajouter des choses sans importance. Ce que je remarque simplement, c'est qu'il est plus facile de faire ce que nous faisons que de confronter les problèmes que nous avons. En réalité, personne ne peut développer un pays sans l'assentiment, donc les votes réels, et sans l'amour réel de ce pays. Ce qui manque le plus, je crois, à l'Afrique, c'est précisément le choix, et ça c'est dans nos cerveaux, que n'est bon que ce qui vient de l'étranger. Ça c'est ma première conviction. Il faudrait que les mentalités soient changées. Mais les mentalités ne seront jamais changées, à mon avis, par ceux qui trouvent un intérêt à ce qui se passe. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la vie en Afrique de ceux qui ont de l'argent est meilleure que
toutes les autres vies du monde. Donc l'Afrique n'est pas aussi horrible qu'il y a des gens pour lesquels l'Afrique est un paradis. Donc je pense que ce qu'il faudrait surtout, c'est arrêter de blâmer ceux qui profitent de notre situation. C'est très facile de dire que c'est tel pays, tel continent, tel régime ou tel qui nous ont fait ce que nous sommes. Parce que le jour où nous nous culpabiliserons nous-mêmes, nous arriverons à quelque chose de bien. Je pense aussi qu'au-delà de ce que nous faisons, c'est-à-dire être dans notre petit coin, vivre correctement, les Africains qui vivent en Afrique vivent mieux que les milliardaires qui sont dans d'autres pays. Il n'y a pas de bonne. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous cirer les chaussures. Il n'y a pas quelqu'un, etc., etc. Donc, la vie en Afrique n'a aucune commune mesure avec la vraie vie de ceux qui sont dans leur pays d'origine. Ils conduisent leur voiture. Les Africains qui sont riches ne vont pas conduire leur voiture. Ils se font soigner, on les transporte par tout ce qu'on veut dès qu'ils sont malades. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où quelqu'un peut prendre un avion pour aller se faire soigner ailleurs. Donc, il ne faut pas dire que c'est hell. It's not hell. For people who live here, it's more than, better than whatever they can imagine in the world. And as long as it will be possible for the minority to live like Pasha in Africa, there will be no change. We have to look at our own role in the process. But if you think that someone will come from abroad to solve our difficulty, we will never get out of that. It's each of you, each of us, to deliver what it needs to be delivered. It has cost. But we have to be brave. We have to get together, which is quite impossible. It's only on this kind of that we, how do you say, we are really minority. On est très peu à pouvoir se rencontrer et nous nous rencontrons si peu et nous ne tirons pas toujours les leçons les uns des autres. Je pense que ce que l'Occident a réussi, c'est de nous séparer les uns des autres, de faire en sorte que pour nous, un Ghanéen, bon, c'est quoi? Pourquoi on connaît mieux l'Europe? Chacun des Africains ici connaît mieux l'Europe que son propre continent. Donc, il y a matière à un leadership qui ne chercherait pas le pouvoir. Parce que ce qu'il faut aussi dire, je crois, c'est que l'accès au pouvoir entraîne tellement de fausses codines, tellement de risques d'acceptation, tellement d'abandon de ces valeurs, qu'in fine, ceux qui sont au pouvoir n'ont qu'un loin souvenir des valeurs de leur origine. Il faudrait donc que nous nous regardions en face et que nous nous demandions qu'est-ce que j'ai fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Et je pense que c'est une question de valeur. La réalité d'aujourd'hui, c'est que nous avons des valeurs d'emprunt. Nous n'avons plus nos valeurs africaines. Et quand on perd ces valeurs, on est la proie facile à toutes les tentations. Je ne pense pas qu'on puisse blâmer ceux qui nous gouvernent sans en payer le prix, parce qu'ils ont les revenus et ils n'ont pas les obligations qu'implique le fait d'avoir les revenus, d'avoir toutes les facilités. Vivre en Afrique est, comme je l'ai dit tantôt d'ailleurs, meilleur que vivre où que ce soit dans le monde. Parce que ici, on a des chiens de garde, on a tout ce qu'il y a en Europe, on l'a, sans les risques que
et sans le travail qu'il a fallu faire aux Européens pour en arriver là. Donc je pense que tant qu'il y aura des personnes qui gagnent plus à être ici, dans la situation, il n'y aura pas la masse qu'il faut pour régler les problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il faille complètement et totalement et seulement blâmer l'Occident. Et l'Occident, c'est un peu, j'allais dire, généralisé. Si nous étions seulement les sortes d'esclaves non dits de nos anciens maîtres, on pourrait comprendre. Mais n'importe qui vient de l'Europe, qui vient d'Asie, devient tout de suite nos maîtres. Nous les acceptons trop. Et nous avons, j'ai l'impression que les Africains qui vivent en Afrique vivent plus l'Europe dans leur day-to-day, que vraiment africains. Je ne sais pas s'il faut demander qu'il y ait une sorte de révolte de ceux qui souffrent ce que nous vivons, parce qu'on va ajouter encore du sang. Je ne pense pas au Messie qui pourrait venir et nous faire comprendre la situation, parce que la compréhension que nous avons de la situation, peut-être que nous sommes les seuls à l'avoir. Les autres qui viendraient, tous les types de processus, de voies qu'ils nous donneraient seront entachés du fait que derrière, il n'y a pas totalement disons, l'honnêteté n'est pas là. L'honnêteté n'est pas là. Mais moi, je blâme les Africains, je me blâme d'être confortables dans là où nous sommes et de nous dire que c'est l'autre. Et l'autre n'est plus une seule catégorie, n'est plus une seule race. C'est-à-dire que n'importe qui vient de l'extérieur peut avoir en Afrique et vivre en Afrique comme il ne pourrait pas toute sa vie rêver un jour de vivre. Il ne s'agit pas de les chasser. Il s'agit de faire en sorte qu'on mette sur la table, sans risque de se faire assassiner, la réalité que vivent ceux qui nous autres, les élites, qui nous ont mis là où nous sommes. Vraiment, je pense que écouter un tel discours me dit à quoi ça sert qu'on dise autre chose. Ce qu'il faut, c'est arrêter de dire. C'est arrêter de dire. C'est peut-être de voir ce qu'il convient de faire. S'il y avait dans chaque pays peut savoir comment, mais il n'est pas question que l'on réplique ce qui a marché au Rwanda comme ça. Si on n'a pas mis le temps qu'il faut, si on n'a pas accepté les souffrances des gens de ce pays avant d'arriver là où ils en sont. Mais je pense qu'il y aurait matière en tout cas à essayer de réfléchir et à se donner dans toutes les actions, tout ce que les Africains devraient faire, ils devraient pouvoir le faire en tenant compte de l'intérêt bien compris du peuple. On me dit d'arrêter. Je pense que, non? Si je peux encore terminer, merci. En tout cas, ce que je crois, c'est que c'est nous qui souffrons. Nous ne souffrons pas, mais nous souffrons dans la mesure où, à côté de nous, devant nous, on voit des choses qui nous battent le cœur, qui nous mettent dans un état. On a beau dire, on va peut-être boire beaucoup plus pour oublier ce qu'on a rencontré dans sa, sa Cadillac, en allant de son bureau à son truc. On a sûrement mal lorsque l'on voit des gens défiler chez vous et vous montrer leur ordonnance en disant qu'ils ne peuvent pas vivre et vous les aider. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait, moi je pense qu'il n'y a pas de solution autre que d'éveiller le peuple, de faire et surtout de partager. Quand on a des choses qui sont communes, on les partage, on les renforce. On ne les partage pas, ça reste dans des mains bien peu nombreuses pour changer la donne. Je pense aussi qu'il faut réfléchir. Si je le dis, on va peut-être me tuer, mais il faudrait se demander si ce qu'on nous a imposé comme modèle opératoire, comme modèle de vie, comme modèle de choix de nos dirigeants, est vraiment ça qu'il faut.
en tout cas, si j'avais simplement un espoir réel à faire, c'est que quand même il y a des pays, moi j'ai été comme vous autres, sûrement, à cacher des Sud-Africains, à les avoir chez nous, à nous battre à faire un certain nombre de choses. Mais je ne pense pas que nous ayons utilisé, nous ayons maintenu les liens qui nous mettaient ensemble. Nous avons tenu compte que nous étions un peu partie prenante de leur réussite, parce que nous avons reçu, par exemple, au Sénégal, beaucoup de Sud-Africains qui étaient, c'était pour ne rien dire chez moi au cabinet, que les plus grands qui sont partis étaient là. Et donc, je crois que c'est ce genre de choses qu'il faudrait que nous revivions, que nous nous demandions, est-ce que nous nous sommes battus, tout ça pour ça? Est-ce que tout ce que nous avons fait quand nous étions jeunes, quand nous étions plus virulents, est-ce que c'était uniquement pour nous retrouver devant des situations telles que décrites? Mais en tout cas, vraiment, je dis félicitations. Je pense qu'il faudrait faire en sorte que cet ouvrage-là ne reste pas seulement entre les mains de nous autres qui avons la chance d'être ici. Si, par exemple, on pouvait convaincre quelqu'un d'en faire un livre qu'on distribuerait, qui serait une partie de l'éducation à un certain niveau, peut-être pas intoxiquer, mais même aller carrément à intoxiquer les jeunes qui ne sont pas encore totalement pourris par un système. Voilà, je pense vraiment que je ne dois pas aller plus loin. J'aurais pu dire, en tout cas, félicitations. J'espère que chacun partira chez lui en ayant quelque chose de vu. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on devrait étudier le modèle de notre ami du Rwanda, voir qu'est-ce que ça donne et essayer. Bon, sinon, il y a à désespérer. Moi, quand je vais en Afrique du Sud, je vois les gens que je recevais au cabinet, avec lesquels on avait des tas de choses. Je les vois dans les bonnes postures dans lesquelles ils sont. Je me demande si, est-ce que tout ça pour ça, comme demandait l'autre? Est-ce qu'on a fait tout ça pour ça? Voilà. Excusez-moi, félicitations en tout cas, et j'espère qu'il y aura un peu de réaction quand même après dans la cour. Merci beaucoup, Aziz Dieye. Vous avez été un peu perturbé quand il passe du français à l'anglais et de l'anglais au français. En fait, Aziz Dieye est sénégalais, mais parfaitement bilingue. Il est le représentant de la profession comptable francophone au niveau de l'IASB, International Accounting Standard Board, à Londres. Donc, c'est quelqu'un qui est en plein dans le milieu anglophone et qui manie les deux langues avec beaucoup d'aisance. Merci beaucoup, Aziz Dieye. Merci, Benjamin, aussi sûrement. À vous qui participez nombreux à cette plénière, je voudrais demander une faveur. Nous avions annoncé qu'il y aurait des questions. L'heure qu'il est fait que nous aurions des difficultés à rallonger le temps qui nous est accordé. C'est vrai, ils ont tenu dans le temps qu'on leur a imparti. Ça fait environ 45 minutes. Mais avec votre permission et l'appel d'attention du CEO de l'ABWA qui vient de me signaler qu'il y a la pression du temps, je sais que vous n'êtes pas content parce que vous avez tellement de questions à poser, mais acceptez que nous fassions rapidement la synthèse et qu'on puisse passer à la plénière suivante. Ça peut aller. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons écouté deux éminents panélistes très avertis des questions de développement et particulièrement des questions de gouvernance et de développement durable. Et nous pouvons y retrouver des éléments constants. Les éléments constants, c'est d'abord le tableau catastrophique du développement en Afrique qui contraste avec les possibilités, le potentiel de développement que nous avons partout sur le continent. Le contraste également avec la coexistence d'une multitude de régimes politiques, dont certains donnent des résultats et d'autres pas du tout. Nous avons également le rappel constant de la nécessité d'avoir des valeurs. Cela est revenu
plusieurs fois dans la présentation principale, mais aussi dans la discussion, des valeurs. Et enfin, il y a l'appel à la profession pour, d'une part, conserver ses valeurs, mais aussi ne pas basculer. Ne pas basculer dans ce qui est qualifié aujourd'hui de mauvaise gouvernance et de s'engager résolument à œuvrer pour que cette gouvernance soit de meilleure qualité que ce que nous avons aujourd'hui. C'est déjà ce que nous faisons parce que on nous appelle profession comptable. Mais voilà que nous nous retrouvons dans la comptabilité, dans l'audit, mais aussi dans le management, dans la fiscalité, dans les restructurations d'entreprises, dans les créations d'entreprises, dans les appuis stratégiques à des entreprises, mais aussi dans les appuis au gouvernement et aux institutions publiques dans leur fonctionnement. Nous sommes donc dotés d'une expertise transversale et très polyvalente qui nous permet d'être au service de la gouvernance dans tous les pays où nous exerçons notre profession. L'appel que je retire de ce panel et qui vient de nos deux panélistes, c'est que désormais la profession comptable que nous constituons s'engage résolument au service non pas seulement du développement économique, puisque c'est ça notre focalisation, mais également du développement durable. Chaque fois que nous aidons une entreprise à gagner de l'argent et qu'à travers l'argent qu'elle gagne, nous aussi, nous gagnons notre pain, nous gagnons notre part, nous devons nous assurer que cela va continuer, que cela va se reproduire et que la satisfaction de nos besoins d'aujourd'hui ne doit pas handicaper la satisfaction des besoins des générations futures. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des développements sur la comptabilité verte, des développements de concepts de développement durable dans notre profession et de plus en plus, la gestion verte tend à gagner nos compétences et c'est un appel que nos panélistes sont en train de nous lancer. C'est la voie à suivre. Appuyons le développement, faisons en sorte que quand nos leaders politiques ne font pas le bon choix, qu'à notre niveau, nous puissions témoigner que nous avons fait de notre mieux pour que le changement soit positif, que ce soit un changement pour le développement et un changement pour le développement durable. C'est en cela que, agent de la gouvernance au service du développement durable, mais aussi de la prospérité, sans cette gouvernance de qualité, il n'y aura pas développement, il n'y aura pas développement durable, il n'y aura pas prospérité. Et je finirai par la devise de l'ordre des experts comptables du Libéria. Cette devise, c'est objectivité et intégrité. Tous les ordres, toutes les institutions de la profession comptable que vous représentez ici ont leurs devises qui sont des valeurs fortes. Mettons ces valeurs au service non seulement du développement économique et social, mais également au service du développement durable et de la prospérité régionale. Je vous remercie. We want to say thanks. Merci beaucoup, Monsieur Aziz D. And thank you, Professor Benjamin C. Osi Sioma. Your presentation was quite illustrative, and I enjoyed it.